I'm afraid don't invest here. You're a big one. I should get the minimum per month 3-4 lakhs. I should Us. But that's not a good idea because once you lose, you'll be empty. You have money, but you don't. This is very risky. hearty welcome to everybody. You can use yesterday's password and ID itself. Okay, same password and ID. Someday I'm going to break. Yeah, that's good. I will complete. Okay, that's good. You should admit that we can. So this year I should become more. Yeah, this year you can. I shall know any money. I shall know any business. Only business. Yeah. Actually, you can kill. You can kill. Can you bring one chair? Yep. Yes.
Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, hearty welcome today's session. I think had your lunch? Yes, sir. Yes, and we can start our class with a small prayer. Who is ready for doing prayer? Anybody can do. Anybody? Sharina is there? Sharina? No. Shipana. Okay, Sneha. Yes, sir. Yes, can you do one small prayer? Let's start with a small prayer. Start. Sir, may I? Yes, yes. Okay, you can do. Thank you. Shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing and favorable. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops are of some falling. This is the promise of God. This is the promise of God. Thank you, sir. Okay, thank you very much. And today, one minute.
Neha is here now. Neha, she has sent the message. Please wait. The meeting host will let you install. Neha. Sir, I am here. Okay, okay, thank you. Sometimes my mic is not working, that's why. Okay, okay, thank you very much. And today, very good afternoon, everybody. And you're going to learn very important, significant, and special term and matter regarding the language part. Since it is language part, but it is very important in all Montessori area. എല്ലാ മോണ്ടസോറി ഏരിയയിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ, അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്, റിസീവ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? റിസീവ്, റിസീവിങ് എന്താ അർത്ഥം? സ്വീകരിക്കുക. ഓക്കെ. റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? സ്വീകരണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡെലിവറി, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞോന്നൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ? ഡെലിവറി ഷൈമ, എത്തിക്കുക എന്നാണോ? ഡെലിവറി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നോട്ട്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? നൽകുക, എന്താണ്? നൽകുക, സമർപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടേമാണ്. നമ്പർ 1 റിസീവിങ്, നമ്പർ 2 ഡെലിവറി. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ദ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോണ്ടസറി മെത്തേഡിലല്ല, അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സ്പീരിയൻസുകള്, നമ്മുടെ നോർമൽ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നോളജ്, അത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു. ആർക്ക്? കുട്ടികൾക്ക്. ഓക്കെ. അത് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. റിസീവ്. അപ്പൊ ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടി റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നത്? ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻ അവർ മോഡേൺ ഡേയ്സ്, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ റിസപ്ഷനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ ചർച്ച കൂടുതൽ വരാറില്ല. ഓക്കെ. നമ്മള് സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്ത്? പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുക അല്ലെ?
പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുക, ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്യുക, പിന്നെ പാഠഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു തീർക്കുക. ഇതാണ് നോർമലി കേൾക്കാറുള്ളത്. പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ്? പൊതുവെ സ്കൂളുകളിൽ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. പാരന്റ്സിന്റെ പോലും ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെദർ ദ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ നോട്ട്. പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അതല്ല ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? എക്സാമിനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ളത്. അതെ, എക്സാമിനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഇവിടെ how much the child has received, it's not the point of discussion. How much the child has received is not the point of discussion. ഇവിടെ കുട്ടികൾ എത്ര സ്വീകരിച്ചു എന്നത് എന്തല്ല, ഒരു വിഷയമല്ല. സോ ദ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് how much the child is receiving എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആ റിസപ്ഷന്റെ വിഷയത്തിൽ ഔട്ട് ഓഫ് 100 മാർക്ക് സ്കോർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര സ്കോറിലായിരിക്കും നോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കുട്ടികൾ റിസപ്ഷൻ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്? റിസപ്ഷൻ എത്ര സ്കോർ കിട്ടും? 100% റിസപ്ഷൻ കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ. എനിബഡി ക്യാൻ ഷെയർ. 100% റിസപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? No, sir. No. 100% yeah. സ്നേഹ പറയൂ. What's your opinion? No, sir. No. Okay. Suppose out of 100 we are marking the score. 100-ൽ നമ്മൾ സ്കോർ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് sometimes maximum will be getting 50. Maximum ചൈൽഡ് മാക്സിമം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്? 50 ആണ് മാക്സിമം. ഓക്കെ, നോർമലി വി ക്യാൻ സീ 25. നോർമലി നമ്മൾ 25 ബിലോ ദാറ്റ് ഒക്കെയാണ് കുട്ടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിസപ്ഷൻ. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഡെലിവറി. ഈ ഡെലിവറി അത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പാർട്ടാണ്. ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചൈൽഡ്സ് പാർട്ട്. ഇവിടെ മരിയ മോണ്ടിസോറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. എഴുതിക്കോളൂ. But an adult. But an adult. Adult എന്നുള്ള ടേം എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ. ADULT. Adult. Once more, please. It's not clear. First word എന്ത് പറ sir? But an adult. But an adult, if he is to provide, if he is to provide proper guidance, comma, must always must always be calm and get slowly
So that the child who is watching, കാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയത് ആക്ട് നാട്ടോ. കാം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗെറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആക്ട്. കാം ആൻഡ് ആക്ട് സ്ലോലി so that the child who is watching him, him, can clearly actions, speak. Sir? Can clearly see his actions in all their particulars. Okay. Once more, this is by Dr. Maria Montessori. An adult, if he is to provide proper guidance കൊടുക്കാൻ ഒരു അഡൽട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ must always be calm and act slowly. എന്തായിരിക്കണം? അഡൽട്ട് എന്തായിരിക്കണം? കാം ആയിരിക്കണം. And act slowly ആണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Act slowly so that the child who is watching him can clearly see his actions in all their particulars. So the speed of learning or speed of teaching എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? Who has to decide? The child has to decide. കുട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്യുക, പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉള്ള ബട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താണ്? ഹൗ മച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര റിസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ മോണ്ടസറി മെത്തേഡില് ചൈൽഡിന്റെ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലേണിംഗ് കണ്ടന്റിന്റെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 3 സ്റ്റെപ്സുകളായിട്ടാണ് കുട്ടിയെ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. 3 സ്റ്റെപ്സുകളായിട്ട്. ആ 3 സ്റ്റെപ്സുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് 3 പീരിയഡ് ലെസൺ എന്നാണ്. 3 പീരിയഡ് lesson, in short 3PL. എഴുതിയോ? Yes, sir. എഴുതിയോ? Yes, sir. Yes. 3 period lesson. 3 period lesson എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പീരിയഡുകളായിട്ടാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ടത്. 3 പീരിയഡുകളായിട്ടാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരു പീരിയഡ് എത്ര സമയം ഉണ്ടാവും? 3/4 മണിക്കൂർ. 3/4 മണിക്കൂർ, 45 minutes. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ? ഒരു പീരിയഡ് എത്ര സമയം ഉണ്ടാവും? 1 hour. 1 hour. Okay. Next one.
40 minutes. 35, 40 minutes. Okay. 35, 25 minutes or 35 minutes. Actually, in Montessori method, 3-period lesson is very important. Once you completed Montessori method or you have completed 1-year diploma in Montessori method എന്നുള്ള ഒരു qualification സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ they'll be asking you an important question. What do you mean by 3PL? 3PL എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? 3-period lesson. Okay. So അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 പീരിയഡിലാണ് മോണ്ടസോറി പഠിപ്പിക്കുക. 45 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള 3 പീരിയഡ്. അപ്പൊ രാവിലെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 10:30 സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നീട് 11:15 and 12 and 12:45 ഉച്ച വരെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ 3 പീരിയഡ് മാത്രമേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആണോ? അല്ല. 3PL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 periods. ലേണിംഗിന്റെ ഇൻ മോണ്ടസറി മെത്തേഡില് ലേണിംഗിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് പീരിയഡ്. Now we can understand what do you mean by 3PL. For first period, നോക്കൂ, first period. You can write first period. This is ന്ന് കുട്ടിനോട് ചോദിക്കാതല്ലേ? What is this is അതുപോലെ what is this? Yes, you have got the idea. From where? സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പിങ്ക് ടവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചോളൂ. ഫസ്റ്റ് പീരിയഡ് introduction. You can write the notes. The teacher introduces a concept or a material by naming and demonstrating it repeatedly. First period, introduction period. Normally we can say in introduction period the term, we can start with the sentence disease. Okay. Example. Introduction. This is a book. This is a book. Okay. This is the introduction. This first period. Second period. First period, introduction. Second period, you can write command. In bracket, recognition. Initial. Sir? Yes. Recognition. Right. Recognition. yes, sir. The teacher may identify
a concept or a material, a concept or a material, and dash the child, and dash the child, and dash the child to show it, to show it. A dash എന്നുള്ളിടത്ത് എന്ത് വെക്കണം എന്ന് പറയൂ? If you are qualified to do the Montessori training, Montessori training ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നതിന്റെ പരിശോധനയാണ്. ഡാഷ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഏത് വേർഡ് വെക്കും? That's a question. Ask ആണോ? Recognize. എന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ. ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ആരാ പറഞ്ഞു? ഹിബ. ഹിബ. ഓക്കെ. ആസ്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Show. Recognize. Show. ലോ. Show. SHOW. No, ഷോ പറഞ്ഞല്ല. If the teacher may identify concept or material and dash the child to show. Dash the child to show. Is the child. Ask എന്ന് വെച്ചാൽ grammatically it is correct. What? Want. Want. Yes. Yes. Want എന്ന് വെക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടി മോണ്ടസോറിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് പറക്കുകയാണ്. Sir, what? What? No. This is a communicating word. Tell. Tell. Okay, tell. Good. Tell. Ask. Tell. Next one. Touch. Touch. Touch വരില്ലല്ലോ. കുട്ടിനോട് തൊട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ അല്ലല്ല, കുട്ടിയോട് പറയുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നു. പറയുക. ഇവിടെ ഏത് നോക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ടെൽ പറഞ്ഞു, ആസ്ക് പറഞ്ഞു, വാണ്ട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞ? ഇല്ല, ഇവിടെ പറയുക അർത്ഥം മാത്രമേ പറയണ്ടേ. Speak. സ്പീക്ക്. വെരി ഗുഡ്. സ്പീക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് ഞാൻ പറയാം. സ്പീക്ക്, വാണ്ട്, ടെൽ, ആസ്ക്. 4 words. 4 words. Next one. Take. Take the child to show. Pardon? Take. നോടി ഉറക്കെ പറയൂ. Pay, sir. Pay. Pay. Say. Good. Say. Very good. Say. Say. Okay. Say. Next one. Say. Very good. You are giving very valuable words for me, and I'm getting the noddings of. Yes. Next one. പറഞ്ഞോളൂ. Now we are checking ourselves whether we are qualified to do this course. ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? That's a question. അപ്പൊ ഇവിടെ വെക്കേണ്ട വേർഡ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാം. നമ്പർ 1 ask. Number 2 want. Tell. Say. Next one. Speak. അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. Child is primary,
Adult is second. Adult is second. This sentence is not a merely sentence. If you are able to do or qualified for doing this course, ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കേണ്ട വേർഡ് പഠിക്കണം. The teacher എന്താ വെക്കേണ്ടത്? May identify concept or material and say the child എന്നെല്ലാം, want the child എന്നെല്ലാം, speak the child എന്നെല്ലാം, next one tell the child എന്നെല്ലാം, order the child എന്നെല്ലാം, command the child എന്നെല്ലാം, request എന്നെല്ലാം, request. That is Montessori. Irayo? Okay. ആരാവിടെ സൗണ്ട് എടുക്കുന്നത്? റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് മോണ്ടിസോറി ട്രെയിൻഡ് ഓർ മോണ്ടിസോറിയനായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പൊതുവെ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരില്ല, കാരണം കുട്ടിയല്ലേ. എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Yes, sir. Am I right? Yes. Okay. So, to show it ideal, and this allows the child to hear the name continuously. The name continuously and associates the objects Associating, sir. the objects visually as well. So, second period നമ്മൾ സാധാരണ Usually as well നാണോ last? sentence Yes, well. show me as well. show me എന്താണ്? show me. Second period ഏതാ ഉപയോഗിക്കാം? show me. Okay. First period, this is a book. Second period, show me the book. Understood? First period, this is a book. This is a book. Second period, Show me. Third period. The title of the third period is confirmation. The teacher dash the child. Right? The teacher dash the child means Request the child. request the child. Very good. Request the child to identify all material Identify all material without any support. Any support. Next one, next line. Once they confirmed once they in the child icon. Once
the child has confirmed, once the child has confirmed, the child has mastered, the child has mastered that activity, and they can move, and they can move next activity, they can move to next activity. Yes. They can more na? Move, M-O-V, move to next activity. So, this is 3PL, 3-period lesson, right? 3-period lesson. Okay, so the last period we are using what is this? What is this? What is this? What is this? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വിഷയം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ ആ സബ്ജക്ട് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് 3PL. ഇത് ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമല്ല all Montessori areas ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ലാംഗ്വേജിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മോണ്ടിസോറി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസം മുതലാണ്? ക്ലാസ് തുടങ്ങി ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡില്. പറയൂ, how many days? എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്നാ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുക? ഇവ പറയൂ, എന്നാ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുക? പറയൂ. എന്നാ ആരംഭിക്കും? Thursday. Thursday. എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആരംഭിക്കാം? പറയൂ, ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. First day ആണോ? Very good. Thank you very much. Correct answer. The first day itself. The first day itself will be starting the language. School start ചെയ്ത, സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ വന്ന അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലാംഗ്വേജ് ആരംഭിക്കും. ഓക്കെ, അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി വരുന്നത് വരെയും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ്? എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ വേർഡ്സ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ 3PL ബേസിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ, എക്സാമ്പിൾ നോർമലി ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവില്ല. മോണ്ടസറി ക്ലാസ് റൂമിൽ യു ക്യാൻ സീ ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. Mat will be there and chairs sometimes will be there, shelf will be there, pen will be there, book will be there. ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് 3PL വെച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇത് ചൈൽഡ് കൂടി അടുത്ത് വേണം. ഒരാൾ കുട്ടിയായിട്ടും മറ്റൊരാൾ ടീച്ചറുമായിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. ബട്ട്
നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ ഷോ ദ എക്സാമ്പിൾ. Suppose this is normally we'll be introducing 3 materials at a time. Okay, this is a 3 materials. One book is there, one mobile is there, and one pen is there. I'll be keeping these 3 materials here in front of the child. First, I'll introduce this pen. This is pen. This is a pen. This is a pen. Okay, that is, this is a pen. Is first period. Second period, show me pen. Show me pen. The child will point or touch and he will identify or recognize the pen. Okay, this is a pen. This is a pen. First period is over, pen is over. Next one, second, this is a book. This is a book. This is a book. And next I'll keep here. Show me the book. Show me the book. Okay, the child will be able to recognize the book. Next one, this is a mobile. This is a mobile. This is a mobile. Next one, I'll keep mobile also here, and I'll request the child, not order or command. I request the child, show me the mobile. The child will show the mobile. Okay. And next, 3 materials. 3 materials ipo kuttikku പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് ചാപ്റ്റർ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടോ, മാസ്റ്ററിംഗ് ഓവർ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? കുട്ടി എന്താ പറയാ? This is a book. This is a mobile എന്നാണെങ്കിൽ that is not confirmed. That is not confirmed. But കുട്ടി പറയുന്നു this is a book. Okay, correct. What is this? This is a pen. Confirmed. What is this? This is a mobile. Confirmed. Okay. ഇനി ഈ രൂപത്തിലാണ് മോണ്ടിസോറിയില് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. When we prepare the progress report of Montessori schools, Montessori schools progress report തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഏരിയ, 5 areas എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഇപ്പൊ അല്ലേ? നിഷ, സിറാജുന്നീസ, Yes, sir. yes, 5 areas എന്ന് പറയൂ. 5 areas. Yes. Anybody? ആരാ പറയും 5 areas? EPL, EPL, Sensorial. exercise of practical life, sensorial, language, language, maths, arithmetic or maths, cosmic. ഈ 4 ഏരിയാസിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്. ബോണ്ട് 1, 2, 3, സംടൈംസ് 3 വർഷം ഉണ്ടാവും, ചില കുട്ടികൾക്ക് 2 വർഷം. അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് മൊത്തം 3 to 6 ഇടയിൽ ചെയ്യേണ്ട മൊത്തം മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നു. അതില് ഫസ്റ്റ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം എന്നെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം, തേർഡ് ടേം, അങ്ങനെ ടേം എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. 3 ഗ്രേഡുകൾ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, 3 കാര്യങ്ങളാണ് റിമാർക്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അതിൽ 1 P, 2 MP, 3 C. P മീൻസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ഫസ്റ്റ് പീരിയഡിലാണ് കുട്ടിയുള്ളത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് കുട്ടിയുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് അവിടെ എഴുതുന്നത് P ആണ്, പ്രോഗ്രസിംഗ്. പ്രോഗ്രസിംഗ് നോക്കൂ, ആ കുട്ടി മണ്ടിയാണ്, ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല. പ്രോഗ്രസിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് P. നമ്പർ 2, സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് കവർ ചെയ്ത കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ MP, മോർ പ്രോഗ്രസിംഗ്. മോർ പ്രോഗ്രസിംഗ്, മോർ പ്രോഗ്രസിംഗ്. ഇനി ആ കുട്ടി തേർഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു, കൺഫേംഡ് ആയി. ഏത് രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ 3 മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെയാണ്, പക്കയാണ്, കൺഫേംഡ് ആണ്, മാസ്റ്റേർഡ് ഓവർ ദ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാർക്സ് അതെ റിമാർക്സ് സി കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? പി പ്രോഗ്രസിംഗ്, എം പി ആരുടെയെങ്കിലും കുട്ടികൾ മോണ്ടസോറി സ്കൂളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. പി പ്രോഗ്രസിംഗ്, എം പി മോർ പ്രോഗ്രസിംഗ് ആൻഡ് സി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഒരു 5 പേര് ഇന്നെല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. Only 5 members. Yes. 5 members മാത്രം ചെയ്യാം. ഈ ഫസ്റ്റ് പീരിയഡ് സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കണം. അത് വീഡിയോ കാണിക്കണം. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ക്ലാസ് റൂം ആണ്. ഈ ക്ലാസ് റൂമില് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫേസ് കണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇത് വരികളും. ബട്ട് നിങ്ങൾ പല സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ 5 പേര് റെഡി ആയിട്ട് വരിക. 5 പേര് ഇതില് വീഡിയോയില് കാണിക്കുക. ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ 3 മെറ്റീരിയൽസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ 3 നന്നാവും. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ ടൈം ഫോർ അവർ റെസ്പെക്ടഡ് സിമിയൻ സർ. സോ ആരാണ് ആദ്യമായി മുമ്പോട്ട് വരിക? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആകാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷൻ സ്കില്ല് അതുപോലെ പെർഫോമൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ മത്സരിച്ച് മുമ്പോട്ട് വരണം. ഓക്കെ, ആരും പേര് വിളിക്കാൻ കാരണം എല്ലാവരും കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, ആസ് യു നോ ടുഡേ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു വേൾഡ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓടി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടെൽ മീ, പെട്ടെന്ന് വരും, ആരാണ് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് പീരിയഡ്, സെക്കൻഡ് പീരിയഡ്, തേർഡ് പീരിയഡ് 3 മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കും. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. കുട്ടിയെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണോ ക്ലാസ്? Hello. Yes, Hello, I sir. can listen. Okay, Iba, thank you very much. You can. This is pen. This is a pen. Okay. Show me the pen. Yes. Showing the pen. No, 3 times പറയാണം. This is a pen. This is a pen. This is a pen. Okay. ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. 3 മെറ്റീരിയൽസ് കൈ എടുക്കൂ. ഒരു പേൻ ഉണ്ടാ ബുക്ക് എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുക. 3 എടുത്തിട്ട് പറയൂ. ഓക്കെ. 3 ഒബ്ജക്ട്സ് എടുക്കണം. 3 ഒബ്ജക്ട്സ് എടുക്കണം. 3 ഒബ്ജക്ട്സ് എടുത്താലേ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് കൺഫേം ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എടുത്തോളൂ. Okay. This is the book. This is a book. Okay. This is a book. Okay. This is a book. Okay. Show me the book. Show me the book. Show me the book. Okay. Show me the book. Okay. Show me the book. Show me the book എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് താഴെ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ അവർ കാണാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Okay. നെക്സ്റ്റ് വൺ. പെൻ ബുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. 2 ഒബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളൂ. 2 ഒബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. തേർഡ് പീരിയഡ് കാണിക്കൂ. തേർഡ് പീരിയഡ്. Sir? തേർഡ് പീരിയഡ് ചോദിക്കൂ കുട്ടിയോട്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ചോദിക്കൂ. This? What is this? Okay, what is this? Showing the. Okay, what is this? Say. No. Stop. Sorry. 1 minute, excuse me. Say password. Okay, thank you very much. Okay, you applause for Hiba. Very good. Thank you. Okay. Okay, next one. Anybody is there? Second one. 5 people should. 5 people. Come fast. ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കണതാണോ സർ? 3 പ്രാവശ്യം വേണം. Okay, do no റിപ്പീറ്റ് problem. ചെയ്യണം. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Very good. Okay. This is a pen. Okay. This is a pen. Okay. This is a pen. Good performance. Okay. Next.
Second. Next one. See. The book no? Yeah, this book. Diary. Diary. Okay. This is a book. Okay. This is a book. Okay. A book. Book. Show me book. That second period also you have to do. Show me book. Book. Next one. Period also. Okay. One more material. One more material. This is a Oh, very nice. Okay. What baby. is that? This is a doll. Okay. This is a doll. Doll. Okay. Show me the book. Okay. Next one. Third period. What is this? What is this? Okay. Next one. Is this? Okay. What is this? Okay. Doll. Thank you. Okay. Okay, thank you very much. Applause. Very good. Nice performance. Next one. Yes, come. Murshida. Okay. This is a book. Good. This is a book. 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 And next one, show me also. Show me the book. Okay. Show me the book. Okay. Next one. This is a ball. Okay. This is a ball. Okay. This is a small ball. Okay. Small kudanda. This is a ball. Okay. It's a ball. Okay. Show me the ball. Show me the ball. Okay. Next one. This is a duck. Pardon, what is that? This is a duck. Okay, duck. Okay. This is a duck. Okay. This is a duck. Duck. Okay. Show me the duck. Show me the duck. Okay. And what is this? What is this? Okay. That is the third period. What is this? Third period. What is this? What is this? Okay. What is this? Yeah, thank you very much. Good, nice performance. Excellent. Thank you, sir. Next one. Now 2%. For 2%, only the chance. Rendu perku maatra chance ullu. Come fast. Sir. Yes. Who is that? Ara. Shana. Video കാണുന്നില്ലല്ലോ. Shana. ഇവിടെ മഴയാണ് സർ. മഴയാണ്. ഓക്കേ, എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ. വീഡിയോ തോന്നുന്നില്ല, റേഞ്ച് കുറവാണ്. ഓക്കേ, പറഞ്ഞോളൂ. വീഡിയോ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കേ, ഓഡിയോ പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. This is a pen. This is a pen. A pen. Okay. This is a pen. And show me your pen. Okay. കുറച്ചുകൂടി വോയിസ് കൂട്ടി കേൾക്കുന്നു. Show me the pen. Okay. Show me the pen. Okay, good. And what is this? What is this last ചോദിക്കുന്നത്? ലാസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. Next one. This is a pen. This is a pen. Okay. This is a pen. Show me the pen. Okay. Pen is our next material. Show me the pen. What is this? Next material. ആദ്യം പെന്ന് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് This is a scale. Scale. Okay. This is a scale. Scale. Okay. Show me the scale. Good. Okay. Scale. Pen scale over. Next one. കഴിഞ്ഞോ? Sir, ഇവിടെ connection out ആവാണ്. Range problem. Perform very well.
Okay, last chance for one person. Which chance മാത്രമേ ഉള്ളൂ? Who is coming? Sir, I am ready. Okay, come fast. Ara. Okay, Sharing. Shipna. Okay, come. Ayyo. Huh? Ayyo. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon. Thank you. പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ. What is this? What is this? Okay. Sorry, sir. Not what is this. This is a crayon. 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 Oh, good. Next one. Show This me. is a yellow color crayon. Helena. Crayon. Show me crayon. Show me crayon. Okay. Crayon is over. Next material. What is this? Sorry, this is a sharpener. Okay. This is a sharpener. Okay. This is a sharpener. Show me sharpener. Okay. Thank you. Keep the next material. This is a slate. Okay. Slide. This is a Okay. slate. One. Okay. This is a slate. Okay. Show me the slate. Okay. Keep the slide. next one. Ask. Next is What your- is this? What is this? Okay. Okay. Right. Next one. Next one. You take. What is What this? is this? What is this? Okay. And what is this? Yes. Thank you very much. Nice performance, Shifna. Okay. Anyhow, and now let's wind up this session, language session, and the next session respected immediately. Okay. And today we have learned ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആരാ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം ചാൻസ് കൂടി തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങള് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറയാൻ ചാൻസ് റെഡി ആര് പറഞ്ഞോളൂ ആർക്കും പറയാം ചാൻസ് വിൽ നോട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ യു നിങ്ങളെ കാത്ത് കുറെ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ആരാ ഞാൻ റെഡിയാണ് സർ പക്ഷേ ആരാ ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റേഞ്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ശരിക്കും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക് യു പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് 2 വേർഡ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡെലിവറി റിസീവ് പിന്നെ 3 പീരിയഡ് ലെസൺസ് ആണുള്ളത് ഇറ്റ് മീൻസ് first period is introduction period. The teacher introduced the concept of a material, the naming and demonstrating. Second period. And the second period is command. That is recognition. Okay. And third period, that is confirmation. Okay, confirmation. That is, we can ask what is this like. We can ask illa. We can ask no. എന്താ പറയാ? Request. Okay, thank you. Okay, we can request. So today we are changing all the words. Request എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Ask, want, tell, say എല്ലാം മാറ്റി വെക്കും. Okay? Request. You have enjoyed. ഷാന വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പോയിന്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് എന്നാണോ പറയാൻ പറ്റിയ പറഞ്ഞേ? അതെ. അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത്? Child is primary. Adult is secondary. So കുട്ടികളോട് adult teachers Request. മാത്രമേ. Okay, clear, sir. That course we are doing. Okay. So. Okay, sir, clear. Yeah, clear. I think you have enjoyed this class very much. Any doubts? You Of course. You can share through the WhatsApp. Actually, we don't have sufficient time for interacting with your confusions. Okay. Anyhow, thank you very much. Thanks a lot, and have a good. Thank you so much, sir. For the remaining class also. Thank you very much. Thank you.
You can ask the password, the same password you're going to. Good evening to one and all. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Hear me? So, Musthafa sir has explained about the Montessori teaching practice, how to teach in a systematic order. And as he had said that, first of all, you have to learn a language, and after you learn the language, you have to teach the students. That's what he has found, and that's something really, uh, really good point for everybody. And we have to learn the presentation. As he has said, we have to learn the presentation. So one of the most important thing for dealing the students is presentation, our presentation. So I'll be dealing on presentation, class presentation, and as well the language communication skill. In the previous days, we have done formal way of introducing, and I hope you all have clear. But I want to go for the further details. Why? Because this will be practically important for the kids, for the students. So, as I have told, there are two types of formal way of introducing. Two types. What are they? What are they? Can anyone speak? Sir, What are they? There are two types. There is formal and informal. So what we have to do, we have to teach our students in a formal way. Formal way of introducing is very essential and one of the most significant parts of the interview. And as well we use in a public, in front of the audience. So there are two types of self-introducing. That is formal and informal way of introducing. So let's go to the point wise. There are 6 points. How you can introduce effectively. There are 6 points. As I have told. Number 1 is, what is number 1? Greetings. Can anybody remember number 1? Eating. Number 1, Greetings. okay, that's good. Number 1 is greetings. Number 1 is greetings. Number 2, Name. Say, intro or addressing. seeking a permission. Intro or seeking a permission. Number 3, self-introduction. yes, that is personal status or self status. Personal status or self status. Number 4, And place name. yeah, Coming from. number 4 is family background. Number 4 is family background. Number 5. Hobbies. Yeah. Number 5 is likes or desire with a skill. So likes and desires include even hobbies. So likes and desires.
and final conclusion. So these 6 points are vital key to upload in our brain before we go for the presentation hour. These 6 points are very essential. So we will go into point wise. It in details. Number 1, greetings. And this greetings is very essential for everybody. So how will you teach the students how to greet? My question is, how will you teach the students how to greet? Or what are the greetings words? Yes. So what are the greetings? Good morning, good afternoon, good evening. Good morning, good afternoon, good evening. Oh, great. Excellent. Yes. Good morning, good afternoon, good evening. You have to teach the students good morning, good afternoon, and good evening. This is apart from the greetings. In the first day of the school, the students will not understand. So you have to teach the greetings how to greet and how. So you have to teach them according to the special time situations. According to the time situations. And you will find during the first day of the class, students will not understand even the time. Sometimes, even in the afternoon, they will use morning. So what you have to do? What you have to do? You have to correct the student. If the students wish the morning greetings in the afternoon or in the evening, you have to correct the students use in proper time situations. Okay. So you can start greetings by saying hi or hello. Hi or hello, good morning, good evening, good afternoon. Why we say hi or hello? Hi and hello, it's more important than seeking an attention from the audience and giving back an attention to the speaker. So when I say hi or hello, you focus your eyes, your mind that I'm going to speak something. So you can say hi or hello in front of the audience. It means you are going to speak. So you can say hi or hello. And after the greetings, intro or seeking a permission. So what are the intro? What do we need to seek? You can say, it's my pleasure. Or you can speak. I have Golden many points, opportunity. but I want you to speak. Yes? Golden opportunity. It's a golden opportunity. Yes, it's a golden opportunity To stand before you, to to stand say before about you. to say about myself. Wow, great. And any other more? Today I am standing before you to say about myself. Okay, great. Excellent point. Next. I am happy to introduce myself. Yeah, very good. I'm happy to introduce myself. Yes. So, It is a great pleasure to introduce myself. yes, great opportunity. Excellent. Next. It's my pleasure to introduce myself. Yes, it's my pleasure to introduce myself.
Yes. Glad to hear to introduce. Yes. It is a great privilege to stand in front of you. Wow, it's a great privilege to stand in front of you. So this is the intro or seeking a privilege. We are seeking a privilege from the audience. So when you begin to introduce yourself, you have to use the greetings and as well with intro, and you have to seek the permission. So after the permission, now what we have to do? What we have to do? Pardon? After the intro or after seeking the permission, what we have to do? What? We have to say who we are. My name, Yes. me, myself. Yeah. My name is Musina, or Must we have to say our name? Okay, great. So we call it this. What do you call? We call personal status. Personal. It is only personal. It's only for you. It's only for me. This is personal. Personal status or self status. You have to talk only about you, not about friends, not about family. Later on, you will come for your families and friends too. But first, you have to speak only about you. So, to make a complete sense of a personal information, what do you need? What do you need to mention? To make a complete sense of personal information, what do you need to mention? name, Mention age, our qualification. Our The qualification. first is you have to mention about names, Our place. your place, Age, Our marital status, qualification, status, education, Qualification, qualification, and experience. experience. yes, experience, yes, experience, and in addition with a marital status. Great. So, sense of proper informative, we need name, place, education, qualification, experience, and marital status. marital status. Yeah. Yes. So can you please introduce or can you please tell about your personal status? Anybody? Yes. So one of you can speak about your personal status, only about you. Just an example. You can use even any other name. Just an example. How you will teach the students. You have to teach the greetings. Sir, may I? Okay, yes, sure. Good evening, all. Good evening, all. Today, I am very pleasure to see you all, and it is very pleasure to standing in front of you. My name is Musina. I am from Perindalmanna. I am finished my graduate, and I am married. Wow, great. So this is excellent. You have to teach the students how to introduce. So this is the way you have to follow. Take time, teach them slowly. No problem. You can take time slowly and you can teach the students in an order. And when you tell about your name, there are many sentences you can produce. What are they? My name is, or I am, or you can tell. I am, my name, and what are they? Me, myself. Yes, I myself, correct. I myself, and
Yes. Or else you can say it's me, right? Yeah. It's me. This is Simeon. I can say it's me, Simeon. This is Simeon. And my name is Simeon. I am Simeon. So there are many words and many sentences you can produce. And even about the place. So how many sentences can you give? Place. I am from. Name, Yeah. place. About place. I am My from. residency. My residency. Qualification, family background. My residency. Yes, my residency. Very good. Good idea. My residency. My I am home from. is. I am coming from. Yes. I I live am from. in. I Yes. am from. I'm I living am in. from. Graduated from. Yes. I graduated from. Okay. So how will you ask me a question? How will you ask my place? How will you ask my place? Now. How will Where you? is your? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where is your native place? Where is your native place? Yes. Where are you live in? Yes. Where are you staying? What are you? Yes. Okay. Even the the sentence and the question you have to teach the students. How to ask the person place, the person name. You have to teach even a question, even the answer. Student. This is very essential. So when you teach your students about a place, you have to say I come from or I am from. Most of the like most of the teachers used to say I am coming from. Actually, I am coming from is wrong. Why? Because coming is a present continuous tense. Coming means within the environment. Within the environment. Within the environment, you can use coming. But if you speak and if you talk about the native place, you have to ask a question, where are you from? And then the answer should be I am from, not I am coming from. I am coming from means it is a journey. So I can say like I am coming from somewhere. So it's about a journey. And I came from means it is a part of a journey. I can say I came from Bangalore yesterday. So that is about a journey. But when you speak about the native place, you have to say I come from or I am from. So personal status. So are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now we will go to family background. There are two types of family background. But now we will go for a married or for a married man or married woman, because you have to deal to the students and you have to teach to the students. So how will you introduce about the family? Can anybody? I How will you introduce about your I family? have a beautiful Yes. I I have have a a beautiful beautiful family. family Okay. of 5 members. Okay. My father's name is. Okay. Okay. Great. I have Here 3 you have to children. yes. I have a sweet family of 5 members. My Yes. I husband have a is sweet family of 5 members. name
I have two daughter and two sons, etc. Great. Like Okay. Now here you have to tell about the parents' name and occupation. Example, my father's name is, he is a or a yes. is a doctor. Yes. And my mother's name is, and my mother is a or an. Anybody? Anybody can speak. My father's name is Abdullah and he is a teacher. And my mother's name is Khadija. She is a housewife. And I have two younger sisters. Okay, great. My husband's name is Hashim. I have 3 children. That's all. Great. So you have to talk and you can speak anything about your family. You can speak anything about your family. So, how will you ask my father's name? How will you ask my father's name? What is your father's name? Okay. Your father's name. And how about my father occupation? What is your father doing? What's your father's job? Yeah, what is your father's job? What is your father Occupation. doing? Okay, what is your father? Okay. Who is your father? I mean, Who is your father? okay, who is your father? But most frequently we use who is asking about the name. What is your father? Rather, who and what, there is difference between. Who means asking the name, what means asking the job. So you can say, what is your father? And if you want to ask a name, you say, who is your father? I can say, my father is Musthafa. So these are a question, and this is very important to teach the students. So in the first day of the class, you can teach the students greetings. In the first day, in the first class, you can teach the students greetings. Second day, you can teach, you can teach personal status. You can teach personal status. Third day, family Not clear, sir. Not hear clearly. Please off everyone's mic. The third day, you can teach. It will disturb our class. Please off everyone's mic. Hello. Everyone, please mute your. Yeah, some didn't mute. Okay. So the first day you can teach greeting. Second day, personal status. Third day, family background. And fourth day, likes or desire with skin. Likes, you will go to likes or desire with skin. Sir, it is not clear. It's not Fourth clear. and fifth is not clear. Please, No everyone, clear, please sir. mute Not your clear. phone. Not heard clearly. Okay, once. Sir, note your problem, sir. One Please, student named please Shifna. switch off everyone's mic. She is unmuting. Please, please mute everyone's mic. Okay, yes. So, Okay. are you okay? Can you hear me? Sir, may I? Yeah, can you hear me? Sir,
What? This one. So can you hear? Can you hear me? Yes, sir. Okay. So the first day you can teach. What you can teach? Greetings. 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 Second day. Our name, Status. our Yeah, personal status. status, personal Day. status. Family background. Yeah, family background. Fourth day, likes and Like or dislike. so now we'll What, go sir? to likes and So desires. fourth one more time. Oh, We will go One to more time. cannot hear. Can hear. Fourth one, sir. It is not clear. Hello. Sir, only fourth one. Fourth one. Fourth one. Fourth. Okay, yes. Fourth, we'll go to fourth point. Fourth is likes or desire with a skill. So, what are your hobbies? This is one of the most significant part of the interview, and most of the people fail in the interview in this part. So, let me question you. What are your hobbies? What are your hobbies? Watching film. Okay. Watching garden. TV. Okay. Traveling. My floor. Painting. Reading stories. Okay. So, what are your hobbies? Means, are we talking for one hobby or two, three hobbies? What are your hobbies? More than one hobbies. Yes, more than one hobbies. We are talking Cooking. about more than one hobby. So you have to say my hobbies is reading books and listening music. So you have to tell more than one hobbies. But if you are going to speak only one hobbies, what you have to say? My hobby is Yes, my My hobby hobby. is reading. Just very reading. simple. It's very simple. Okay. After your hobbies, now you can go to your skill. What are your What are your skills? My skill is designing. Okay. Next. Anybody? Drawing. Singing and cooking. Wow, great. Next. Painting. Okay. So to make a better skill, to be very prospective, you have to say your best skill. The best skill. My skills is leadership or communication. So the skill should be very, very prospective, and you must attract the interview. So you have to mention the best skill. And after the skill, you can go to your career objective. What are your career objective? Anybody? What are your career objectives? These are Fashion designing. okay. Career object is fashion designing. Okay. It is a Okay. Okay. So in this part, you have to be They're hardworking, helping others. yes. sir. In this part, you have to be very conscious and you have to use powerful skills and powerful career objective. I take my maximum effort to the school. Okay, great. Yes. Career objectives are humble and making people happy. Yes, humble and making people happy. And, Great. and hardworking.
hardworking. Next. Helping others. Helping others. So after your career objective, now if you have an achievement, you can mention your achievement. Does anyone has an achievement? So if you have an achievement, to make it attractive to the audience, you have to mention about your achievement. After the achievement, now you can go to the conclusion. How will you conclude your self-introducing? How will you conclude? The last point. Thank you all. Self-introduction. Yes. Thank you all. And have a Thank you. nice Have a day. nice day. Yes. You can say Thank you. thank Have a you for good giving time ahead. a privileged time and letting me to introduce myself. Or you Have a can good say in a time. simple way, thank you and Have a nice day. have a nice day. Yes. Have a good Have time a nice ahead. day or have a beautiful evening. And especially don't use have a nice day in the evening. You know the difference between day and night. Day means it's bright. Night means it's dark, right? So don't use have a good day or have a nice day in the evening. Rather, you can say have a good evening or have a good afternoon, or you can say have a good time ahead. You can say have a good time ahead. Because why we cannot say have a nice day in the evening? Because day is almost finished, right? It's only a few hours. So you cannot say have a nice day in the evening. Rather, you can say in the morning. In the morning, you can say have a beautiful day or have a nice day, have an excellent day. So, do you have any doubts about the formal way of self-introducing? Are you clear? Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So make sure you practice. Why? Because this is very important when you go for the job interview or when you go for the teaching interview. When you go for the teaching interview, it's very necessary. First of all, what the principal will ask you, what the schools will ask you. They will ask you, introduce yourself, tell something about yourself. Then if we are not capable to introduce ourselves, then who is the lowest? We are the lowest. So you have to keep in mind, and not only it is a self benefit, but it is a benefit for the students too. It is very important for the students, because the students has to know the greetings, personal status, family background, and us when they have learned, the students will produce more and they will train even at home. Okay, we will conclude since we have taken lots of time. So today we'll bind up with a small rhymes. So every day we will learn one rhymes, and by this we will bind up the class. Okay, so are you ready for the rhymes? Are you ready for the rhymes? Yes, sir. Yes. So sometimes you can sing and you can just make the students refresh their mind, or you can do some warm-up activities. Example, you can say, students, stand up, sit down, stand up, sit down, or hands up, hands down, hands back, fold hands, join your hands. All this you can do the action when the students are boring, to make them active and to make them energetic. So let's start. Put your right hands in. Yeah. Okay, first I will sing. Put your right hands
Check it all about. Do the boogie boogie. That's what all about. Put your left hand in, put your left hand out. Check it all about. Do the boogie boogie. That's what all about. Okay, here you can see. Put your right hands in, put your right hands out. Check it all about. Do the boogie boogie. That's what all about. It's very simple. Okay, so want to repeat after me? Yes. Sometimes as a teacher, as a Montessori teachers, or as a primary teachers, we have to act like small kids. This is very important. If we act like a lion in the class, how will you act? You cannot be a lion in front of the small kids. If you act like a lion, you know, the students, they will get frightened and they will run away and they will never come and they will never learn. So sometimes you have to be like a kid. You have to act like a kid. mask on. You have to act like a kid. Even me, I act like a kid sometimes. So are you ready? Put your right hands in. Put your right hands in. Right hands out. Put your right hand out. Check it all about. Or you can do check it all about. So shake it all about. Yeah. Do the boogie boogie. Do the boogie boogie. That's what all about. Okay. For further details, you know, like I will send you in the group WhatsApp, and everybody must sing. You have to sing. You have to record your voice and sing. We want to hear your voice. We want to hear your melody voice. So I will record. I will send the lyrics, and you have to sing, and we have to share all the ideas. Okay. Like, you know, left hand, no, right hand, left leg, right leg. So these are very important. The students can understand right hand, left leg, right leg. So I will sing and I will send you in a group. So thank you so much. You are very responsive and you have given me such a good answer. I never expect that you will give such your spontaneous result. Thank you, sir. And I have seen your spontaneous result, which is very innovative. So thank you and have a blessed evening. Thank you, sir. Thank you very much. Bye-bye. See you again. See you tomorrow. Bye. Okay. Let's wind up today's class. Ready? Yes, sir. Yes. Okay. National anthem. Start. National anthem. Everybody. Start.
जय जय हे भारत भाग्य भारत भाग्य गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा गंगा जल जलधिधर तब शुभ आशीष मांगे Okay. Thank you very much for spending your valuable time with Drop Sport. Thank you very much. ഇന്നെടുത്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, that's all. Thank you very much. Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Okay.